Hello friends, myself Mr. Jadhav sir. I welcome all of you in our Shantiniketan online classes. Friends, if you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon to get the notifications of latest videos. Friends, in this video we are going to learn very important poem of Unit 2nd 2.3, The Twins. This poem is written by Henry Sambrook Lie. This is a humorous poem about a pair of twin brothers, and the narrator was one of a pair of twins. In this poem, there is a description of the problem faced by one of the identical twins, and the problem is so exaggerated that it creates a humorous effects. At the first, we are going to read this poem. Look at the first stanza. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother, that folk got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin, it reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, it, not a soul knew which. One day, to make a matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed. And thus, you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me, and I got christened him. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came and buried Brother John. So, as like that, we have read this poem. Now, we are going to learn this poem. This poem has 4 stanza, and each and every stanza has 8 lines. So, there is the rhyme scheme of this poem is AB AB. At the first, we are going to learn the first stanza, and before learning the first stanza, we are going to learn some words which is hard for you. Now look at the first word, twins. It's mean in English brothers or sisters born at the same mother at same time. It's mean in Marathi Judi Bhavande. Second word, form and feature. It's mean in English structure and appearance. Into Marathi रूप व चेहरेपट्टी. Now third, taking. It's mean in English mistaking, चुकून एकाला दुसरा समजणे. Next word, kith and kin. Relatives. Into Marathi सगे सोयरे. Now fifth, pitch, limit, मर्यादा. We learned the vocabulary of this first stanza. Now we are going to read the first stanza. In form and feature, face and limb, I grieve so like my brother, that flock for God taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. I reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. This is the poem of identical twin. In the first stanza, we learned that the narrator, here the narrator of this poem is one of the twin. So he said that in form and feature, face and limb, I grew so like my brother. So means the narrator is one of the twin, and he said that he grew from his birth as like his brother in the form and feature. What is meant by form and feature? Structure and appearance. He grew in structure and appearance, and also the face and limb. So he grew as like his brother, means he and his brother
both were grieved similarly from the birth of their. That for God taking me for him, and each for one another. Now, that for God taking me for him, and each for one another. So, the resemblanceness of that two brother is so similar, it's so close, that for means people take one for another, means they didn't recognize who is John and who is narrator. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. So it puzzled means the resemblance puzzle means its resemblance puzzle to their kith and kin. So the kith and kin means relatives and friends. They puzzled for their appearance, their similarity, and their similarity or close resemblance reached the fearful pitch, means highest level of fearful, means they puzzled, they get confused, their relatives get confused for their appearance. So the fearfulness of their resemblance reach the highest level of their fearness. Now next line, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. They are definitely sure that one of them was born as a twin, but no one know who born as a twin. So we have translate this stanza into English. Now we are going to translate into Marathi. In form and feature, face and limb, I grieve so like my brother. आता ह्या स्टांजामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की ह्या कवितेचा जो नॅरेटर आहे तो मात्र या कवितेमध्ये जो बोलणार आहे तो एक ट्विन आहे आणि तो सांगतो की फॉर्म अँड फीचर म्हणजे या ठिकाणी दिले फॉर्म अँड फीचर म्हणजे रूप आणि चेहरा, म्हणजे चेहऱ्यामध्ये आणि त्याबरोबर माझ्या स्वरूपामध्ये फेस अँड लिम अँड ऑल्सो अवयवामध्ये सुद्धा आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर, मी माझ्या भावासारखाच वाढलो. म्हणजे या ठिकाणी ते दोन्ही ट्विन्स एकमेकासारखे जन्मापासूनच वाढत गेलेले आहेत. दॅट फॉर गॉड टेकिंग मी फॉर हिम अँड ईच फॉर वन अनदर. आणि त्या दोघांचं साम्य इतकं होतं की लोक एकाला समजून दुसरं समजायचे, एकाच्या ऐवजी दुसरा समजायचे. म्हणजेच जॉनला बोलायचं असेल तर ते नॅरेटरला बोलायचे आणि नॅरेटरला समजून ते जॉनला बोलायचे. सो इट पझल्ड ऑल अवर किथ अँड किन, इट रिच्ड अ फिअरफुल फिश. आणि ते रिझमलेस म्हणजे ते साम्यपणा, त्या साम्यपणामुळे पझल म्हणजे गोंधळून गेले. कोण गोंधळून गेले? ऑल अवर किथ अँड किन्स, म्हणजे त्या ट्विन्सचे किथ अँड किन म्हणजे नातलग सगळे सोयरे हे सर्व कन्फ्युजन मध्ये गेले. आणि त्यांचं ते कन्फ्युजन, त्याचं ते पझलफुलनेस, इट रिच्ड अ फिअरफुल फिच, आणि त्याची शेवटच्या लेवल पर्यंत ते पोहोचले. म्हणजे एवढे कन्फ्युजन मध्ये गेले की त्याची जे शेवटची लिमिट असते त्या लिमिट पर्यंत जाऊन पोहोचले. फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन, इट नॉट अ साऊंड न्यू विश. परंतु डेफिनेटली माहित आहे त्या दोघांपैकी एक जण नक्कीच ट्विन म्हणून जन्माला आलेला आहे, पण त्या दोघांपैकी नेमका कोण ट्विन म्हणून जन्माला आलेला आहे हे मात्र कुणालाच माहिती नाही. त्या दोघांपैकी एकालाही माहिती नाही. आता पहा ह्या कवितेमध्ये ह्या स्टांजामधले आपण राईम स्कीम पाहूया. लिम, हिम, ब्रदर, अनदर, किथ अँड किन, ट्विन, pitch, which. So rhyme scheme of this stanza is A B A B. So the rhyme scheme of this poem is also A B A B. Now look at the stanza number 2. Before learning that, we must have to learn the vocabulary of this stanza. Look at the first word, decree. Its meaning English. Order. Its meaning Marathi. Ajna. Whim. Its meaning in English a sudden change of mind. Lahar. Third word, chrism. Its meaning in English name giving to a baby at the naming ceremony. Into Marathi, namkaran kele. Now we are going to read the second stanza. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by the nurse, we got completely mixed. And thus you see, by fate's decree, or rather by nurse whim, my brother John got christened me, and I got christened him. Now look at the English translation of this stanza.
One day, to make the matter worse, before our names were fixed, means there was a naming ceremony of that twin. So before their naming ceremonies, there's a matter worse. There happened a matter, and it was very worse. What was the matter? Look at that. As we were being watched by the nurse, we got completely mixed. There was a matter when before their naming ceremony, they were, means both the twins were being watched by the nurse. So they completely got mixed, means they completely interchanged. They got mixed, means they didn't know, no one know who is John and who is narrator. So they completely got interchanged. And thus you see, and there is the next line, thus you see, by fate's decree, or rather nurse dreams. So when they were being watched by the nurse, they got completely mixed, and this happened by fate's decree. It may be the happen by their fates, decree. Decree means order. By their fate's order, or by the nurse whim, or there is the nurse whim. Whim means a sudden change of mind, means mistake. There may be the nurse mistake, or there may be the fate's decree. They both got completely interchanged, and so what happened the last? My brother John got christened me, and I got christened him. So the narrator says that the narrator's brother John got christened me, means narrator's intended name given to the John, and John's intended name given to the narrator. So because they got mixed completely by the nurse whim, so both have got the names interchanged. Now I will translate this stanza into Marathi. One day, to make the matter worse, before our names were fixed. एक दिवस त्यांची नेमिंग सेरेमनी होती, म्हणजे नामकरण होतं, आणि त्या नामकरणाच्या वेळेस जेव्हा त्यांचं नामकरण ठेवलं जाणार होतं त्याच्या अगोदर त्यांना दे वर बिंग वॉश्ड, त्यांना वॉशिंग करण्यात येते, म्हणजे त्यांना आंघोळ घालण्यात येत होत होती नर्सद्वारे, आणि नर्सद्वारे आंघोळ घालते वेळेस त्या ठिकाणी एक मॅटर घडला, आणि तो मॅटर अतिशय भयंकर मॅटर घडला, आणि तो कोणता पहा, वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड. जेव्हा नर्स त्यांना आंघोळ घालत होती त्यावेळेस दोघेही ट्विन हे काय झाले, कम्प्लिटली मिक्स्ड, म्हणजे एकमेकात मिसळून गेले, इंटरचेंज झाले, म्हणजे कोणता कोण आहे समजत नव्हतं, कोणता पहिला आणि कोणता सेकंड आहे. अँड दस यू सी बाय फेट्स डिग्री ऑर रॅदर नर्स व्हिम. मग अशा पद्धतीने हे इंटरचेंज कशामुळे झाले, बाय फेट्स डिग्री, म्हणजे नशिबाच्या आज्ञेमुळे झाले, किंवा नर्स व्हिम, किंवा त्या नर्सच्या लहरीपणामुळे, त्या नर्सच्या मिस्टेकमुळे ते दोघे एकमेकात मिसळले गेले. आणि मग त्याचा परिणाम काय झाला ते शेवटच्या ओळीमध्ये पहा. माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी, म्हणजे या ठिकाणी नॅरेटरच्या भावाला, जे नॅरेटरला ठेवलेलं नाव होतं, नॅरेटरसाठी ठेवण्यात येणारं जे नाव होतं ते नॅरेटरच्या भावाला देण्यात आलं, जॉनला देण्यात आलं. आणि जॉनला जे नाव ठेवण्यात आलं होतं, जॉनसाठी जे नाव डिसाईड करण्यात आलं होतं ते नाव कुणाला देण्यात आलं, नॅरेटरला देण्यात आलं. म्हणजेच त्या दोघांची नावे एकमेकांना देण्यात आली, कारण ते दोघे एक म्हणजे मिक्स झाले होते, म्हणजे त्यापैकी कोण जॉन आणि कोण नॅरेटर आहे हे समजत नव्हतं. लुक ॲट द रायमिंग वर्ड्स ऑफ दिस स्टांजा. ओर्स, नर्स, फिक्स, मिक्स, डिग्री, मी, विम, हिम. So also there is the rhyme scheme of this stanza AB AB. So the rhyme scheme of this poem is also AB AB. Now look at the stanza number 3. At the first we will read it. This fatal likeness even dogged my footstep when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? To prove that you were you. At the first, we are going to learn the vocabulary. Look at the first word, fatal. Its meaning in English, harmful. Into Marathi, hanikarak. Second, dogged. Its mean in English, continue to follow. Patlak kela.
flogged, beaten up, चोप बसला. The fourth, fruitlessly, without producing any useful result, निरर्थकपणे. Now look at the stanza number third, the explanation of this stanza. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. In this stanza, the poet, the narrator says that the fatal likeness means it is the fatal means harmful. This harmful likeness even dogged my footsteps means this likeness is very bad for the narrator's whole life, because this fatal likeness means this resemblance is was dog to the narrator in his whole life by his footsteps when at the school. When narrator was at the school, at that time when I was always getting flogged for John turned out a fool. When narrator's brother John turned out the fool, that time always the narrator was getting flogged. Means narrator was flogged because narrator brothers John always turned out a fool. That time narrator was being flogged by others. That maybe the teachers. Now look at the next. I put this question fruitlessly. Here the narrator put the questions fruitlessly means without any positive result to everyone I knew. He asked the question to everyone the narrator knew, and that was the question: what would you do? What would you do if you were me? What you would do if you were at the place of narrator to prove that you were you. He also asked what you will do at the place of what would you do? What you would do when you were at the place of narrator to prove that you were you. To prove yourself that you were you. So I will translate this stanza into Marathi. पहा अतिशय हास्यास्पद stanza आहे हा. This fatal likeness even dogged my footstep. आणि हा जो साम्यपणा आहे, फेटल मीन्स घातक, हार्मफुल असलेला, हानिकारक असलेला जो सौम्यपणा आहे, हा सौम्यपणा नॅरेटरच्या आयुष्यभर त्याचा डॉग्ड केला आहे. डॉग नॅरेटर फुटस्टेप म्हणजे नॅरेटरच्या पावलावर पाऊल टाकून पाठीमागेच लागलेला आहे, फॉलोड केलेला आहे. आणि तो कुठपर्यंत पोहोचलाय? ऍट द स्कूल, नॅरेटरच्या शाळेपर्यंत पोहोचलाय. वेन ऍट स्कूल, जेव्हा नॅरेटर शाळेमध्ये होते त्यावेळेस आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट टू फूल. नॅरेटरचा भाऊ जॉन जो की ट्विन होता त्याचा, ही टर्न आउट फुल, जेव्हा तो नॅरेटरचा भाऊ मिस्टेक करायचा, चूक करायचा, शाळेमध्ये काहीतरी खोडी करायचा, आणि त्याने केलेल्या खोडीबद्दल ही पनिशमेंट कुणाला भेटायची? नॅरेटरला भेटायची. काय भेटायची नॅरेटरला? कारण ते दोघेही दिसायला कसे होते? सारखे होते. म्हणून नॅरेटर म्हणतो की हे जे सारखेपणा आहे, हा सारखेपणा माझ्या आयुष्यभर माझ्या पाठीमागेच राहिलेला आहे. जेव्हा मी शाळेत सुद्धा होतो त्यावेळेस माझा भाऊ खोडी करायचा आणि त्याची पनिशमेंट कुणाला भेटायची? नॅरेटरला भेटायची. आणि शेवटी नॅरेटरनी प्रश्न केला. पहा, आय पुट दिस क्वेश्चन फ्रुटलेसली टू एव्हरीवन आय न्यू. नॅरेटर ज्यांना ज्यांना ओळखतो त्या सर्वांना नॅरेटरनी एक फ्रुटलेसली म्हणजे निरर्थक असा एक प्रश्न केलाय. पहा, व्हॉट वुड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू. व्हॉट वुड यू डू, तुम्ही काय केलं असतं? इफ यू वेअर मी, जर तुम्ही माझ्या जागी राहिला असतात, म्हणजे माझ्यासारखं तुम्ही ट्विन असला असतात, तर तुम्ही काय केलं असतं? कशासाठी? टू प्रूव्ह म्हणजे सिद्ध करून दाखवण्यासाठी. तुम्ही आहात हे सिद्ध करून दाखवण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतात? हा प्रश्न या नॅरेटरने या ठिकाणी प्रत्येकालाच केलेला आहे, ज्याला ज्याला नॅरेटर ओळखतात त्यांना. तर मग अशा पद्धतीने आपण हा स्टांजा या ठिकाणी पाहिलेला आहे. आता या स्टांजाचे रायमिंग वर्ड्स पहा. डॉग, फॉग, स्कूल, फूल, फ्रुटलेसली, मी, न्यू, यू. अशा पद्धतीनं ह्या स्टांजाची रायम स्कीम आहे ए बी ए बी. So the rhyme scheme of this poem is also ABAB. Now look at the stanza number 4th. At first, we are going to learn the vocabulary. Resemblance, it's which mean in English likeness, सारखेपणा, turned the tide, changed the course, परिस्थिती बदलणे, intended, planned for,
ठरवलेली. Absurd, foolish, मूर्खपणाचा. Now look at first, read this stanza. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistake went on. And when I died, the neighbors came and buried brother John. Now look at, this is the very humorous stanza in this poem. Look at that. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. Turned the tide. What is mean by turn the tide? Changed the course, means changed the situation. Resemblance. Resemblance means likeness. So our close resemblance means their close likeness turned the tide, means changed the situation of the narrator's domestic life. So that close resemblance changed the narrator's domestic life, means it affects the narrator's domestic life. So what affects the narrator's domestic life? It is given in the second line. For somehow, here somehow my intended brothers became my brother's wife. Somehow narrator choose a bride for himself. Somehow narrator planned for choose a wife, choose a bride for himself. So she became the narrator's brother's wife. So she became his brother's wife. Now it is very humorous for that somehow narrator choose a bride for himself. So by the resemblance, by their likeness, she became his brother's wife. So now look at the next. In fact, year after year, the same absurd mistake went on. So each and every year, year after year, that absurd mistakes, mean that foolish mistakes went on year after year. And the last, what happened at the last? And when I died, at the last time, when I died, the neighbors came and buried brother John. When narrator died, he went pass away, and that time the neighbors came. And when narrator passed away, that time the neighbors came to his home, and at that time the neighbor buried brother John. They didn't bury to the narrator. They buried to narrator's brother John because of likeness. So here the neighbors must have to bury it to the narrator, but they buried narrator's brother John because of their likeness. So as we have explained here in English this stanza, now we are going to learn the explanation of this stanza into Marathi. पहा अतिशय हास्यास्पद स्टांजा आहे. पहा, our close resemblance turned the tide of my domestic life. म्हणजे हे या दोघांमधलं असलेलं जे साम्यपणा आहे, हे साम्यपणा एवढा वाढला की त्यांचं टर्न द टाईड म्हणजे त्यांच्या आयुष्यात त्याच्यात बदल झाला. ऑफ देअर डोमेस्टिक लाईफ म्हणजे त्यांचं घरगुती जीवन सुद्धा, नॅरेटरच्या घरगुती जीवनावर सुद्धा ह्या साम्यपणाचा परिणाम झाला. आणि काय परिणाम झाला पुढे दिले पहा. फॉर समहाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड, कशी बशी नॅरेटर साठी एक ब्राईड म्हणजे एक वधू ठरवण्यात आली होती. म्हणजे नॅरेटरचं लग्न जमलं होतं थोडक्यात. सो त्यांचं कदाचित एंगेजमेंट झालेली असेल म्हणून त्या ठिकाणी नॅरेटर म्हणतो कशी बशी म्हणजे अगोदरच भेटत नव्हती आणि कशी बशी तरी भेटली, त्याला एक मुलगी भेटली लग्नासाठी. तर त्या दोघांचा सारखेपणा असल्यामुळं त्या मुलीकडच्या सोयऱ्यांनी काय केलं, बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. मुलीकडच्या सोयऱ्यांनी किंवा मुलीने कुणाशी लग्न केलं, त्याच्या भावाशी लग्न केलं. म्हणजेच त्या दोघांमध्ये असलेल्या साम्यपणामुळे नॅरेटरने निवडलेली मुलगी ही काय बनली, त्याच्या भावाची बायको बनली. इन फॅक्ट year after years the same absurd mistake went on. आणि अशा खरं पाहिलं तर अशा हास्यास्पद किंवा मूर्खपणाच्या मिस्टेक्स हा नॅरेटरच्या आयुष्यामध्ये वर्षानुवर्ष घडतच गेल्या. आणि शेवटी अखेरीस when I died, जेव्हा नॅरेटर मरण पावला, the neighbors came, शेजारी, आता नॅरेटर मेल्यामुळे शेजारी त्या ठिकाणी त्याची मौत करण्यासाठी त्या ठिकाणी आले. the neighbors came and buried brother John. पण नॅरेटर मेला आणि त्या ठिकाणी शेजारी आले आणि नॅरेटर आणि त्याचा भाऊ दोघेही सारखे असल्यामुळे नॅरेटरला बरीड म्हणजे पुरण्याच्या ऐवजी त्या शेजाऱ्यांनी कुणाला पुरलं, नॅरेटरच्या भावाला जॉनलाच पुरलं.
का जॉनला पुरलं? कारण ते दोघेही दिसायला सारखे होते. आता पहा, ह्या कवितेमध्ये बरेचसे असे अतिशयोक्ती वापरलेली आहे. म्हणजे ही तर शक्यच नाही, नॅरेटर मेला तिच्या भावाला पुरलं ही गोष्ट शक्यच नाही. तर मग अशा पद्धतीच्या ज्या एखाद्या कवितेमध्ये अशा पद्धतीची जेव्हा संकल्पना दिलेली असते जी की अशक्य आहे, म्हणजे असण्यापेक्षा काहीतरी जास्त सांगण्यात आलेलं असेल, तर त्यावेळेस त्या कवितेमध्ये त्या कवितेच्या ओळीमध्ये फिगर ऑफ स्पीच आलेला असतो, हायपरबोल हा फिगर ऑफ स्पीच आलेला असतो, जे की आपण या व्हिडिओच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे. म्हणजे वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण ते पाहिलेलं आहे. नाऊ लुक ऍट द रायमिंग पेअर्स. टर्न द टाईट, ब्राईट, लाईफ, वाईफ, सेम, केम, ऑन, जॉन. अशा पद्धतीचे राईम स्कीम आहे या स्टँजाची ए बी ए बी. सो द राईम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ऑल्सो ए बी ए बी. अँड द फिगर ऑफ स्पीच युज्ड इन दिस पोएम, मोस्टली युज्ड इन दिस पोएम इज हायपरबोल. अतिशयोक्ती हा फिगर ऑफ स्पीच या कवितेमध्ये जास्तीत जास्त वापरलेला आहे. तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला नक्कीच आजची ही कविता आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. आणि या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या कवितेचं इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा. आणि तुम्ही अजूनही आपल्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल, अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल, तर कृपया आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूची बेल आयकॉन क्लिक करा, जेणेकरून की तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स येत राहतील.